markets. It also means that the cost and the time of moving goods has reduced significantly, facilitating both investments and trade. The stock of tarmac roads is now 6,000 kilometers, compared to only 1,900 kilometers when the NRM took power in 1986. Of these 1,900 kilometers, only 114 kilometers were in fair condition, while the rest, totaling 1,786 kilometers, were in poor condition. The roads to commence construction to tarmac standard next financial year include: number one, 23.6 kilometers Yumbe Ure Road and Bridge. Are my Yumbes happy? Awarded for 69.3 kilometers Katine Ochero Road, Apoyo, and 2.9 kilometers of town roads in Kabaramaido and Karaki towns. Number three, 105 kilometers Chenjojo, Chihura, Buiza, Kahunge, Mparabwizi. Mwebale muno. 56.3 kilometers Iganga, Bulopa, Kamuri, Jinja. Mwebale ino 127 kilometers Mbulamuti, Kamuri Bukungu, at long last. 10 kilometers Jinja City Roads. 115 kilometers Kitugum Kidepo, Apoyo. 88 kilometers Ishashakatunguru Road. Mwebale Mnonga. 65.3 kilometers Luku Karangara Mlabana Road. Do the buses have their own language? Bogera Uganda. Kare, Bagenderao. 10.67 kilometers in the 7 town roads in Karangara. 72 kilometers Nabumari, Butareja, Namutumba. 73 kilometers Karenga, Kapedo, Kabong. 69.6 kilometers Kotido Kabong Road. Alakara, Noi. 25 kilometers Buburo, Bududa Sakira Road, Hakagutako Banange, Avamasava. 21 kilometers Mbari and Kokonjeru Road. Banange. 46.6 kilometers Kawohe, Nyakambu, Buzuwera, Al Nyakambu, Nsika. Awanyamweru at last. Government is repairing 78.9 kilometers of road from Nebi to Arua. 18. I'm also negotiating for more money. Emre, Okwogera, Kitagwenda, Kamwenje Road. Abatagwenda banje Mutawamatsuko. Muhanga, Rwamchuchu, Kisizi, Rubare Road, with a branch to Nyakshenyi and another one to Kelsoni. Abahorra bakiga tinda basa kubebwa Lyantonde, Lumbugu, Rakai.
abakochi baffe eyo munda eyo Sembabule, Matete, Mbirizi, with the branch to Kibinge, Chabakuza. Nyanzi, Kasanda, Kiboga. Abantu bange bekasanda mu akaluru mukatereze utereza akaluru eyo. Kagate, Kitwe, Mirama Hill. Mama was about to kill me on this one here. Katumponye. Kabingo, Rugaga, Magabi, Rakai. Ruero, Butarangwa, Ngoma, Williamshenyi, Masindi. Kayunga, Bade, Galilaya. I'm going to get additional money for these roads because we have been talking about them for a long time. This would be in addition to completion of the following roads. 92 kilometer Muyembe na Kapiripirit and 25 kilometer of service roads. 21 kilometer Kira Matuga Road, an improvement of the 5 junctions, 26 kilometers of Tororo Busia Road, and Mayuge and Busia Town Roads, 6.6 kilometers Kawuku Werenga Road, 100 kilometers Apache Lira Poranga. These are already being worked on. They are going to be finished. And 1.6 kilometers to Namagonde Bugiri Fuel Tank Reservoir. The roads for maintenance or reconstruction include Kampala-Jinja Highway, 72 kilometers, Busunju-Kiboga-Hoima, 145 kilometers, Mubende Road, Mitiano Road, 86 kilometers, and Mubende-Chenjojo Road, Bende Chenjojo Road, 9 kilometers. Abe Mutiana Mtereza Karuru Banange. Buno busajja buliyeyo tubona kye bukola butabula. Mugenda muleta obusajja sajja buliyeyo. Arui Nebi Road, 33 kilometers. This is in West Nile. Pakwacha Nebi Town Roads. Oruya Pakwacha Road, 62 kilometers. Matugasem Toka Peka, 41 kilometers. Iwalia Kasaji Nakasiki Manaki. Akasaji Gambo. Busajja bugende bukole birala. Matuga Semutoka Peka, Tororo Mbale Soroti. This is a long one. Soroti Dokoro Lira Kamdin Road, 189. These are ongoing already. Karuma Oruyo 43. Masaka Chotera Mutukula Road 89. Nyandovira Maria Road, 11 kilometers. Access Road, 7 kilometer rehabilitation of 166 million equivalent of national road that have reached their service life. What they call service life is Zikadiye. The strategic bridges to be prioritized. There's a road in PG Erimonde yetu Kasanje akatawuna akalala bakita batya Kasanje wa Kisubi waliwo akatawuna eyo munda akalala Nakawuka
eyo sikirabye wano tulina okugiteekako nayo. Naye abantu batereeza obululu bannange kubanga the strategic bridges, so I will have to add that road. I thought we had started on it. The strategic bridges to be prioritized in the next financial year include Sezibwa Bridge along Karagi Kayunga Road, Katonga Bridge, Rueda Swamp, and Kalanda Swamp. Electricity. In 1986, the whole country had only one hydropower plant, Narubari, formerly called Owen Falls Dam, built by the British in 1954 and commissioned by our late auntie, Queen Elizabeth. With the maximum capacity of 150 megawatts of hydroelectricity. There are now 4 large hydropower plants at Narubare, Kira, Isimba, and Karuma, with a combined generation capacity of 1,163 megawatts. Other sources such as Kigwabia, Sabo Konge, solar power in Mbende have added another 888 megawatts. This brings the total installed electricity generation capacity to 2,052 megawatts. However, given the growing electricity demand arising from the new manufacturers, this is very inadequate, and the available capacity will run out in about 5 years from now. So when people talk of surplus, there is no surplus. It will very soon be overtaken. In the past, delayed investment in new electricity generation capacity led to power blackouts, you remember, and affected productivity in the industrial and services sector. To stop this from happening again, the government will commence investment in new hydropower plants at Ayago, in Noya District, 840 megawatts, Kiba in Oyam District, 400 megawatts, and Oryang in Noya, 382 megawatts. In addition, work is ongoing for the 8,400 megawatts nuclear power plant in Uyende District. All these investments, when completed, will bring Uganda's electricity generation capacity to 74 megawatts. But we are aiming at 52,000 megawatts. Human capital. The government continues. Don't mind the long speech. You are the ones who invited me. The government continues to focus on attaining a good standard of health for Ugandans and those living in Uganda. The prevention strategy remains the most powerful tool for fighting diseases. Therefore, I urge all Ugandans to adopt healthy lifestyles by exercising, maintaining personal hygiene, eating nutritious foods, sleeping under a treated mosquito net, refraining from dangerous practices like smoking, sexual promiscuity, etc. While the government is investing in improving the health infrastructure across the country, it is the responsibility of every individual to ensure that they live a clean and safe environment, in a clean and safe environment, and to avoid falling sick. Government has invested in a number of health infrastructure projects. These include infrastructure development for the Uganda Cancer Institute and regional cancer centers, the Uganda Heart Institute, intensive care units, and imaging centers for referral hospitals. Construction
of new maternity wards and staff houses in the health center tools that are being upgraded to health center 3s is currently ongoing. This has significantly increased the health facilities in all districts across the country. For example, when I visited Yumbe district recently, I found out that Yumbe alone has 26 health center 3s. This means that our people, especially children and expectant mothers, no longer have to travel long distances when they get sick or when they are going to give birth. This also supports immunization, which helps to raise healthy children and supports the detection of dangerous disease outbreaks before they spread. Government has supported the establishment of a pharmaceutical industrial park at Namamve, which is producing surgical gloves and examination gloves, disposable syringes, human drugs like magnesium sulfate, and the paracetamols. Next financial year, the government will support the construction of specialized centers of excellence for cancer and cardiovascular treatment, among others. Education. The government has introduced reforms in the education sector which are aimed at reorienting the curriculum towards a competency-based approach. This involves equipping learners with practical skills and competencies that are required in the private sector. This will help to reduce unemployment among the school graduates. Government continued to implement the Universal Primary Education Program, reaching 8.8 million learners across 12,433 government-aided primary schools at a sum of Uganda shillings 184 billion. The government, through the school facilitation grant, constructed 413 new classrooms for primary schools and renovated 181 classrooms. Government procured and distributed 334 sets of mean laboratory equipment to 334 primary government schools to enhance practical science learning and foster early scientific curiosity among young learners. A total of 593 teachers were recruited to facilitate operationalization of the new grant-aided secondary schools in sub-counties. The government has successfully completed the construction of an additional 50 seed secondary schools under the Uganda Intergovernmental Physical Transfers Program, bringing the cumulative total to 161 seed schools out of the 259 planned. The majority of the remaining schools are progressing well and are on the schedule for completion by June 2025. The total number of government-aided primary schools in the country is now 12,550. People normally talk of parishes which don't have government primary schools. But how many parishes are there in Uganda? It is because some of the parishes have got more than one primary school. Otherwise, 12,000 would have covered every parish. Because remember, the villages are 72,000. And there are normally about 5 or 10 villages in a parish. So the primary schools supported by the government are now quite many. But some of the parishes may have more than one. The total number of government-aided secondary schools is 1,416. The technical and vocational schools are 189. And the government degree awarding universities are 12. That is the infrastructure of education in the country now.
The proper management of our water and environmental resource is a major contributing factor to public health, agricultural productivity, and climate change adaptation. The National Population and Housing Census Report of 2024 showed that at least 8 in 10 households now have access to improved water sources, i.e. piped water, protected springs, etc. In 1986, only 10%, that is 1 out of 10 households, had access to a clean and safe water source. Today, 81.1% of the households in Uganda are in the radius of 1 kilometer from a safe water source. This is on account of the government's prioritization of the construction of piped water systems in both rural and urban areas. Government has constructed a number of solar-powered piped water systems in the districts of Agago, Aleptong, Kayunga, Mityana, Paderi, etc. There are ongoing construction works in other districts like Bweju for Bisia water supply system, Kasese for Nyamugasani gravity flow scheme, Ora water supply system to serve the districts of Terego, Majo-Okolo, and Nebi, among others. Additionally, through the district water and sanitation conditional grant, the local governments have been able to boost access to improved water sources across the country. The local governments have constructed a total of 2,564 taps, serving 452,000 persons, drilled 709 deep boreholes, serving 212,000 persons, and 128 protected springs, serving 43,000 persons. They have also constructed 109 rainwater harvest tanks, servicing 652 persons, and 79 production wells. A total of 1,333 boreholes and 28 piped water systems have been rehabilitated across the country, thus restoring service to 417,000 persons. Regional integration. The political balkanization of Africa created small states, many of which have got smaller populations. Uganda, with 46 million people, is one. The solution of this problem is regional integration. The whole of Africa has got a very high population of 1.4 billion people, 1.5 billion. But this population is broken up in small units. Smaller populations mean smaller markets. The problem is compounded by a low purchasing power because of low incomes. So you have got smaller populations with low incomes. How will they support business? There are also problems in the regional market, such as the lack of roads and lack of communication to enable us to fully exploit the regional market. That is why, for instance, Uganda has undertaken the construction of the Mpondwe to Ben Highway to ease connectivity between Congo and Uganda. If we mobilize the whole of Africa to remove all trade barriers, we shall no longer worry about being shut out of markets in Europe or the USA. During the budget, I will speak more about this issue of integration. I think now, let me finish so that people can survive and go home. Mass ID registration. Government through NIRA has started the mass registration exercise of all Ugandans. This important exercise involves replacing the national identity cards
that have expired and fresh registration. The IDs will be used to identify voters in the forthcoming elections to prevent fraud. Therefore, I urge all to embrace the registration exercise. Conclusion. As I conclude, so you see patience pays, you have really survived. As I conclude, I wish to reiterate that the NRM is aiming at making Uganda a $500 billion economy in the near future. We have identified 4 key areas to drive this rapid growth. First is agro-industrialization. We must add value to the abundant agricultural raw materials that we, the wealth creators, are producing: coffee, dairy products, beef, fish, fruits and vegetables, cocoa, cereals, poultry, piggery, cotton, tea, etc. These value chains have a combined untapped value potential of US $20 billion. Second is tourism and travel. We have a strategy to increase tourism inflows 5-fold by doubling the average spend and average stay time per tourist. Our tourism value chain has a $50 billion potential. Third is mineral beneficiation and manufacturing, including oil and gas. We are finalizing quantification of our mineral deposits. We must add value to our minerals deposits. We must add value to gold, iron ore, phosphates, limestone, tin, copper and cobalt, lithium, uranium, etc. The confirmed value addition potential for our minerals is $25 billion. We have also finalized the plans and signed the first contract to build the East Africa's largest petrochemical industry around our oil and gas reserves. The fourth area is science, technology and innovation, including ICT and digital transformation. What I have said in this long speech is that Uganda is now unstoppable in terms of economic growth and socio-economic transformation. Our security apparatus is also robust. All this is in spite of the mistakes of the careerists that infiltrated the civilian echelons of the NRM and even within the UPDF to some extent. These are normally after personal enrichment and power. They hardly bother with salvation policies of Uganda or Africa. During the budget speech, I will talk about 2 issues: corruption and the East African Federation. In spite of these mistakes and the external meddling, as you have seen, Uganda is unstoppable. Why? It is on account of our correct position on philosophy, ideology and strategy, and the fear of God. Therefore, the malignment notwithstanding, Uganda is moving forward. It is now irreversibly a middle-income country with a GDP per capita of $1,263, as already pointed out. It is number 7 among the fastest growing countries in the whole world. The source is the IMF. IMF, when you hear a cow talking, then what are you asking? IMF has said Uganda is number 7 in the whole world. IMF, Museveni. And this is before oil. With oil, we shall be the first in the whole world. It is growing at 6.3% per annum. It is projected to be 7% next year, 2025, 2026, and will grow in double digits after oil. Akahanjururwasha, tukahangurwa munobi. This is the other language. You know the other language. Akahanjururwasha, tukahangurwa munobi.
what God has created cannot be destroyed by haters. In recent times, one of my happiest days was the 6th of May, 2025, when we held the NRM Village Assemblies Barazas. Give my guidance in the coming weeks. The NRM members should stay calm. Whatever mistakes that happened here in Uganda. They did not happen in Iceland, they did not happen far away, they are here. We shall unearth them. They did not happen in any other country where we have no authority. Get the facts and give them to the NRM administrative secretaries at the district or the NRM secretariat in Kampala in writing with the illustrations of the information. The first economic growth I talked about in the economy is on account of 4 factors. These are the correct philosophical, ideological, and strategic position of the NRM, as already pointed out. Number 1. Number 2, the NRA, UPDF, that liberated the country and has ensured peace ever since. Number 3, the wealth creators in the 4 sectors of agriculture, manufacturing, services, and ICT. And number 4, the responsible political actors in the NRM and other groups that have contributed to harmony. These are the 4 that have enabled us to come up. Number 1, our correct stand on philosophy, ideology, strategy. I don't have time to elaborate that, but we have talked about it before. Number 2, the armed forces, UPDF, the NRA, for liberating the country and maintaining peace. Number 3, the wealth creators. The wealth creators, the farmers, the manufacturers, the owners of the services, the ICT. This is why we are strong. We are strong because of the wealth they create. And number 5, the political actors who are positive
and support this. Therefore, the careerists who only think of themselves should check themselves. They should not spoil the efforts of the patriots. Here I do not have to talk about the negative opposition elements that work for foreign interests and for the parasitic local interests. Those have failed to block our progress. It is the internal mistakes that must be corrected. Finally, I want to reaffirm the commitment of the NRM government to ensuring that Uganda remains stable and transforms into a modern, prosperous country. I wish all Ugandans a peaceful election season. In the coming session of Parliament, the government will present to you for consideration the following bills. They are here. Let me see. Piriwano. Can't be so me. Kagutas paid my school fees. The bills. Minister of Energy and Mineral Development, the Building Substances Bill, 2022. Information and Communications Bill, 2023. The Magistrates Court Bill, 2025. The Workers' Compensation Bill, 2024. Amendment Bill for the Universities and Other Tertiary Institutions, 201. Amendment of the Education Act, 208. The Curriculum Assessment and Admissions Bill, 226. Uganda Intelligence Services Policy Framework, 2024. Principles for Drafting the Unclaimed Financial Assets Bill, 2025. Annual Macroeconomic and Fiscal Performance Report, 2025, 24-25. Annual Budget Performance Report, 2024-2025. The National Budget Framework Paper of 2026-2027 to 2030-31. Public Procurement and Disposal Bill, 2025. Principles for the amendment of the Motor Vehicle Insurance, Third-Party Risks Act, 1989. Development of the National Agricultural Financing Policy. Same Annual Budget Performance Report. Half-year Macroeconomic and Fiscal Performance Report. Ministerial Policy Statements for Financial Year 2026-2027, Vote 008, Vote 130, and other statutory votes under Minister of Economy. Development of the National Insurance Policy, 2025. Budget Speech, 2026-2027. Principles for the amendment of the Tier 4 microfinance institutions and money. Principles for the amendment of the Anti-Money Laundering Act. Now, I want to congratulate Parliament and the Speaker for the bills which you passed, which you handled. As I said in my speech in Ruero, some of these bills helped the stability of the country, like the UPDF bill. That one was really one of the speakers. I was watching, you know, sometimes I watch a wonderful UBC. When they are not playing football, they also give some news. Because when they have football, they forget about us. Now, I saw one of the young people, the young man is a legislator, was saying that in a company, you have got internal procedures where you can exercise administrative discipline
But if it is a crime, it must go to court. Of course, it is correct. But if UPDF is not a business company, to find a member of parliament thinking that UPDF is a business company is really a disaster. So I want to congratulate Parliament. I want to congratulate the Speaker for saving us that big problem. Because there's no way UPDF soldiers can go to the magistrate courts once they have made mistakes in the barracks initially. It's not possible. I don't think it happens in other armies. So we need some capacity building for members of parliament. To know what happens in the world. You cannot say UPDF is like a company. It's not a company. It is a very powerful pillar of the state. And it must be handled in a special way. So I congratulate the Speaker and the front bench, the ministers, and the NRM caucus, Banang NRM caucus Eveo, and other allied friends who are friendly. I want to thank all of them. May the Almighty God, I therefore have the pleasure to declare the 5th session of the 11th Parliament open. I salute all of you. May God bless you. Signed, Museveni, President of Uganda. Katonda Wabere. The government policy in your address to the nation and for fulfilling your constitutional obligation under Article 101(1) of the Constitution of the Republic of Uganda. Your Excellency and honorable members, kindly allow me to take this opportunity to recognize the presence of the former speakers and presiding officers of the Parliament of Uganda. We have the Right Honorable Francis Butagira, 1980 to 1985. We have His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the Chairman of the National Resistance Council, 1989 and 1996. Right Honorable Edward Kiwanuka Sekandi, 2001 to 2011. We have the Right Honorable Alhaji Moses Chigongo, the Vice Chairperson of the National Resistance Council, 1986 to 1996. We appreciate them for the contribution to strengthening the foundation on which legislature stands today. May the good Lord bless all of you, because we are where we are because of you. And we'll also leave it for the next people who will come in. We take cognizance of the government's legislative agenda for the 5th session, and we pledge our utmost commitment to the 11th Parliament to prioritize the government business and expeditiously and exhaustively consider all the government business before any other business. Honorable members, pursuant to Rule 26(1) of the Rules of Procedure, we will allot time at a later date for an exhaustive debate on the President's address.
on the state of nation. Honorable members, His Excellency the President will be back on Thursday, 12th June 2025 to deliver the budget speech. I want to invite all of you kindly to be here to receive the budget, and we want to thank all the ambassadors who are here. We are very grateful that you're here and that you honored our invitation. I there want to ask members, please be here to receive the budget. Remember, one of your roles is appropriation. You did appropriate, and now you're here to receive, you will be here to receive the budget. I want once again thank Your Excellency the President and all the dignitaries who have made it here. And thank you in a special way. Go to Mama Janet Kataha Museveni for accompanying President for this State of Nation address. May the good Lord bless all of you. And as we wish you success in your election during this elective season. Adjournment. The House is adjourned to Thursday, 12th, 2025 at 2 p.m. The anthems.
the State of the Nation's address, the President has completed his speech as given in Article 101 of the Constitution, and he has spoken and given us details of what his prospects are. Scorecard has been given, areas that he has seen that have fallen short, especially an area like corruption that he has spoken about, but also he has commended the House for passing numerous bills that have gone through. Specifically, he was appreciative of the UPDF Amendment Act there and gave a few credits there, especially talking about the soldier when they are in there. He wouldn't want them to fall short in that area. He wanted something that could hold them accountable. He also mentioned a number of bills that he expects that will be brought to the floor of Parliament in this session to be... Gwe omulabi wa Star TV emunyenye yeggwanga omukolo ogubadde mulindwa okuva ku makya kyaddaaki ate President bw'aba amaze okuggulawo omwaka gwa Parliament guno ate ogusembayo mu kisanja kino nkakasanga n'okwogera kwe eri eggwanga akutuukiriza era atuukiriza article ey'ekikumi akatundu akasooka mu ssemateeka wa Uganda olukumu-1995 bingi byakonyeeko alaze ebintu bingi nnyo ebituukiddwako mu bbanga lino naye nga bwe twatandise wano era nkyali ne muganda wange Steve Mayanja ate bwe tukomyewo okuwumbawumba n'okubeera nga ate tufunzafunza omukulembeze byakonyeeko. Steve, nze ngenda kutandikira nate ye waasembedde akonye kuteeka oba ebbago lyatannateekako mukono UPDF amendment n'agamba nti kino abantu balowooza nti ejje lya UPDF bagitwala nga kampani. Agambye UPDF si kampani, kiri kitongole kya gavumenti, eba gavumenti si kampani. N'olwekyo abaali bawakanya simanyi civilian talina genda mu kooti y'amagye ebyo byonna abikubyemu ebituli. N'agamba nti tekisoose na wano mu Uganda awo wasembedde awo wenjagala ffe tutandikire. Giovanni Bale, Esebo. Omunamulabi wa Star TV emunyenye eggwanga abadde agoberera ebigenda maaso ekololo mu kwogera okw'omukulembeze ow'eggwanga erya Uganda General Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa bw'abadde aggulawo Parliament ey'omulundi ogw'e-11 era mu nteekateeka ey'okumaliriza ekisanja ekya Parliament ey'e-11. Giovanni Bale omukulembeze w'eggwanga bw'ayogera bw'atyo aba ayina ensonga lwaki. Ekisookera ddala tumanyi bulungi nti eggye erya UPDF kitongole ekyamagye era nga kiri wansi wa gavumenti eya Uganda. Wadde nga bannayuganda bazze nga balaba bannamagye abanyoka amagye ne basobola okubanga ate batunuulira embeera ekwatagana mu mbuga eza kooti zino eza bulijjo. Kiba otunuulira embeera nebanga ekulaga nti ekisookera ddala ekikulu kulaga nti amagye gasigala galina obuvunaanyizibwa era ndowooza nti munnayuganda atulaba President wabanga avuddeyo kyongera okakasa nti asigazza kuteeka buteesi mukono ku bbaga eryo lifuuke etteeka okulambika. Naye nga Giovanni Bale bw'otunulira ebimu ku ebyo ebirimu nze ndowooza birungi olwabo bamukwata mundu. Ekizibu ekiyinza okugira beebo abatali bamukwata mundu. Naye nga Giovanni Bale bw'obanga toli wa magye kiki ekikukaka okozesa ekyambalo ekyamagye? Giovanni Bale bw'obanga tosomera buddo bwe nkusanga oyamba buddo nti toyina ID ya Buddo Secondary School kiba kitegeeza weeyise kyotali era etteeka weeriri eba impersonation kweyita kyotali. Kakati weebuuza lwaki bwe tujja eno mu byamagye ate nga ensonga eri sensitive nnyo eteeka ebyokwerinda by'eggwanga mu matigga. Omuntu ayinza okwambala yunifoomu y'amagye najja n'abanyagulula najja n'akola byonna by'ayinza okukola ebitabangula eggwanga. Ate ng'era Giovanni Bale tukirabyeko ebbanga eriwerako nga waliyo abantu abeeyita bannamagye nga si bannamagye ne beeyambisa obubi uniform ey'amagye nga bw'otegeezeza ne basobola okunyagulula abantu. Kakati Giovanni Bale bw'obanga tokozesezza kintu kyonna ekyamagye kiki ekiba kikuweraliikiriza okujjako era ng'obadde oyina enteekateeka ey'okukozesa ekimu ku byambalo oba ebikozesebwa ebyamagye naye bw'obanga osigadde mu kifaananyi kyo nga munnayuganda nti ogugwo
gwa kubeera munnayuganda owa bulijjo bw'oba ofunye ekifo ky'obuvunaanyizibwa n'okoleramu ebyo ebigendera mu kifaananyi eky'omulimu gw'okola. Siraba bweraliikirivu we bujja. Ate era Giovanni Bale, bannayuganda abasinga obungi obweraliikirivu we buli kwe kugamba nti senga Giovanni Bale mu mbeera ey'ebyobufuzi tulabyeko mawanga agamu nga omuntu atali wa magye bamwambaza ekifaananyi eky'amagye ne bagamba nti Giovanni Bale twasanze mu woteeri mw'osula nga mulimu emmundu naye nga Giovanni Bale togwanidde kuba na mmundu kubanga toli wa magye oba emmundu eyo nga gy'olina si mpandiise nti yo ya bwannannyini. Osobola okusanga oli nga mwasula maka ge bataddemu yunifoomu y'amagye kubanga mu mbeera ey'ebyobufuzi enkola ezifaanaganako ng'ezo zisobola okweyambisibwa ku b'oludda olwabula gavumenti senga babeera baagala okujweteka amatu g'embuzi okuliisa engo. Ne bw'oba ng'osigadde mu kifaananyi eky'obuntu ng'okoze emirimu gyo mu butuufu bwagyo, siraba mbeera yonna yeraliikiriza bannayuganda okuggyako abo abateeberezebwa nti oba oliawo basobola okweyambisa obubi naddala ebintu ebyalambikiddwa mu bbago nti bino by'amagye era bikwatako yonna n'okubisongamu olugalo ojja kubanga oyolekedde ogasimbagana ne kkooti ey'amagye. Okusinziira ku Pulezidenti Museveni ate byayogedde bisingira ddala olabira ddala nti at least tusenvudde ng'eggwanga Uganda kubanga obwedda buli kyayogerako ng'alaga ki increasinze okuva wano okutuuka wano n'aleeta emyaka nti mu mwaka bwe guti kyali bwe kiti naye kati bw'otuna omwaka guli okutuuka mu mwaka guno kiri bwe kiti era generally bw'otwala ekifaananyi ekyawamu bwe tutunulira bannabyanfuna bagamba nti ekonomi ebeera esenvudde okuva ku level emu okutuuka ku ndala. Nja kutandikirako ku nsonga ey'ebintu bye tutunda ebweru w'eggwanga nkakasa nti at least tusenvudde bw'otunuulira ebintu bye tutunda ebweru w'eggwanga kubanga ebintu bwe bitundibwa ebweru w'eggwanga kitegeeza nti n'ensimbi ziri enzungu oba engwera bwe ziyongera okujja wano ate exchange rate ekendeeramu nti dola gye wandibadde ogula 15,000 olw'okuba nti olina ky'otunda emitala w'amayanja ng'emmwanyi olina ky'otunda ebweru w'eggwanga nga gold n'ebirala kitegeeza nti dola bwe ziyingira wano exchange rate dola ng'eyo ejja kuba etundibwa ku 37,000 mu kifo ky'okugulibwa 37,000 mu kifo ky'okugigula 15,000. Giovanni Bale bw'otunuulira ebyenfuna ebya Uganda tulina ekitongole ekiteekerateekera eggwanga ekya National Development Plan oba National Planning Authority. Ekitongole ekyo obuvunaanyizibwa bwakyo obukulu kwe kuteekerateekera eggwanga lino mu mbeera ey'ennyingiza n'enfulumya eya gavumenti. Bw'otunuulira omwaka 1986 okutuuka 1996 tukulaga nti ebyenfuna ebya Uganda byali bitandika okuyimuka okuvaamu embeera eyaliwo ey'akatabanguko ak'ebyenfuna era bw'otunuulira emyaka egyo 10 egyasooka twali mu kibayita economic recovery okuva mu mbeera ey'olutalo bannayuganda okudda maka gaabwe abantu okutandika okulowooza okukola gy'emyaka egyo 10 egyasooka kati bw'ova mu myaka 1996 okutuuka mu 2006 gy'emyaka emirala 10 emyaka egyo emirala 10 twali tutandise okulaba bannayuganda abeenyigira mu by'obusuubuzi obutereevu nga bakolera wano awaka mu Uganda n'abo abakolera ebweru wa Uganda nga kikulaga nti ebyenfuna bya Uganda byali bitandise okutambula. Bw'ova mu 2006 otuuka 2016 otulabira bannayuganda n'abamusiga nsimbi ab'enjawulo nga batandise okujja okusiga ensimbi mu Uganda n'okutandikawo amakolero. N'olaba nti gavumenti eyali egamba nti empiso, ekibiriiti, engoye tubisuubula okuva ebweru okuva mu 2006 paka 2016 twatandika okulaba ku makolero agakola ku bintu ebifaanaganako nga bino. Kati okuva 2016 otuuka we tuli olwaleero ebimu ku bye tukola wano mu Uganda
akatale akaliwo tekamala kitwetaagisa n'okgenda ku mulirwano okunoonyayo akatale ak'ebyo ebikolebwa mu Uganda nga twogera ku sabbuuni, twogera ku sukaali, twogera ku munnyu, twogera ku nsonga ekwatagana ku muceere, obuwunga n'ebyamakalo byonnyini, kubanga bw'oyogera ebyamasannyalaze ebyamasannyalaze ebikolebwa mu Uganda eri bannayuganda abaffe bannakabala abeenyigidde mu makolero agafulumya ebintu ebifanaganako ng'ebyo bisobola okukola wano mu Uganda ne bigenda mu katale ak'e Kenya ne bivuganyayo bulungi n'akatale ak'amawanga kitegeeza nti emirimu gyeyongedde okulabika kasa twayingira industrialization kikulaga nti pulezidenti bw'avaayo n'akugamba nti ebyenfuna bya Uganda n'ensimbi ya Uganda we twogerera ku lukalu olwa Africa y'emu ku ezo eyeeyongedde okufuna embavu bw'otunuulira okuva mu mbeera ya COVID-19 n'omuggalo ogwaliwo ogw'emyaka 2 oba 3 ogwakuba ensi yonna mu mbeera ey'ebyenfuna naye ate ffe Uganda twaliko yaddeko nti ebyenfuna byaffe olw'okuba nti twayina ebirime ebyenfuna byaffe tebyakosebwa nnyo ng'ate bw'oyinza okugeraageranya amawanga amalala nga n'agamu gwago gaali gannaggwa dda naye nga gaakosebwa nnyo embeera ey'omuggalo kati bw'otunuulira awo wonna nga nkomawo Giovanni Bale kikulaga nti ensimbi ya Uganda munnayuganda asobola okuyimirira n'agamba nti kaakati nsobola okuvuganya obulungi mu bizinensi mu makolero ate n'okuba nti ebyamaguzi bye tutunda tubyongeddeko omuwendo Pulezidenti akugambye yateekawo n'etteeka ku nsalo ya Uganda tewali kyamaguzi kyonna kitayongeddwako muwendo ekigenda okusala ensi naddala ebyo eby'omutaka kitegeeza nti ebyobugagga byaffe eby'omutaka okusinga okutudondola kubanga agambye nti amawanga ga Africa kyetusinga okuba nga tutwalayo ekyendola by'ebyobugagga byaffe eby'omutaka nga bikyali wansi ku mutendera ogusooka n'agamba wano mu Uganda kikafuuwe tewaliwo kyamaguzi kyonna kya mutaka kigenda kufuluma Uganda nga tekyongeddwako mutindo. Pulezidenti ansanyuddemu bw'akonye ku kya trillions oba obuse 37 n'omusobyo obugenda okubanga ate omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 busoloozebwa wano munda mu ggwanga n'agamba nti kino kigenda tuyambako okubeera nga tukendeeza ku bbanja lye twewola kubanga era agambye nti wagenda kuteekawo enkola egenda okubanga eyambako nga sente zino tusobola okuba nga tuzisolooza nga tuyita mu kitongole ekya Uganda Revenue Authority n'agamba nti URA egenda kuba eyambibwako sente zino okusoboka okuba nga zisoloozebwa etya nti gavumenti egenda kuteekawo okwongeramu amaanyi mu kulwanyisa enguzi ekyo kimu akonye ku nsonga ey'okubeera nti tugenda kukendeezako abantu abo abeewala okuwa omusolo enteekateeka zijja okubeera nga bagenda bafuuza yonna nti kati tokyayinza kwekweka butawa musolo era nga mu kino akonye ku nsonga ey'engeri electronic gye twakonyeeko eri mu ntandikwa eya e-freeze nti mu nteekateeka zino nga tukozesa ebyuma bikalimagezi omuntu yenna kasita oligistinga business ogenda kuba toyina bwe weewala kuwa musolo ekigenda okuyambako gavumenti n'eggwanga okubanga ate tetwewola nnyo ssente za mitala w'amaanyi oba za bitongole oba amawanga ag'ebweru tubeere nga tusobola okukozesa ssente zaffe wano munda mu ggwanga. Pulezidenti ng'ayogera bw'atyo munnayuganda yandyagadde okufuna obwesige eri ebitongole bya gavumenti n'abo abali mu kitavu ky'ensimbi eya Uganda kuba Giovanni Bale munnayuganda bw'onooba olaze nti nga mukulu Kimbugo bwe yatulaze nti kyewuunyisa nti URA evaayo ne yeewaana nga bw'ekoze obulungi okusolooza omusolo naye nga Uganda tulinamu obukadde obusukka 40 ng'oggyeko abaana abato n'otunuulira sectors ezandivuddemu omusolo bw'ogamba nti obukadde 3 bwokka bwe buwa omusolo kiba kiraga nti obukadde obusukka mu 3 obwandibadde buwa omusolo tebuwa musolo kulaba nga ekonomi ya Uganda yeeyimirizaawo naye okweyimiriza kwayo kijja kusinziira ku bali mu kusolooza ensimbi bw'ova mu basolooza ensimbi n'abo abagenda okuba nga bazikozesa mu mirimu egya gavumenti Pulezidenti atulaze enguudo ezigenda okuddaabirizibwa wamu n'ezo ezibadde eza maramu zatunuulidde okubanga ayagala zibe nga zizimbibwa kati Giovanni Bale enguudo ezo zonna
amalwaliro n'ebintu ebira okulaakulanya ebyobulimi ebyobulunzi n'okwongeramu ensimbi byonna byetaaga ensonga okulaba nga akasente k'Abannayuganda akasoloozebwa okuva ku musolo tekanyagibwa n'abo bagezaako okukanyaga basobole okuba nga basimbibwa mu mbuga ez'amateeka bavunaanibwe bwe kiba kisoboka basobole n'okuzza ebyo byonna ebibeera binyagiddwa okuva mu nsimbi ey'omuwi w'omusolo. Awo kijja kakasa nti ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga tayogera bwogezi, kola speech mpanvu naye ebikolwa byayo bye bisingira ddala obukulu. Senga tetuulabe bikolwa ebyebigambo by'omukulembeze w'eggwanga bino byonna byayogedde okumala essaawa 2 namba ne byatusuubiza okwogera ku lunaku olwa budget bigenda kubanga bifudde toge ng'entunga eyiika. In fact ku nsonga yemu era agenze n'akona ku nsonga okulaba nti gavumenti egenda kwongeramu amaanyi okulaba nga abantu abakukusa ebyamagendo abayingiza amagendo mu ggwanga abo ate gavumenti ebeera ekirwanyisiza ddala. Ndowooza munnayuganda atera okukozesa kubeera nga bw'oliraana ku borders amakubo agayingira munda mu ggwanga ananjula ku kino kubanga tulaba nti URA ng'eyambibwako ebitongole ate eby'ebyokwerinda erina abasirikale bayo basuula emisanvu mu kkubo buli kintu kyonna ekiyingira eggwanga bakufuuza buli mugugu gw'olina kireeta tulabe biki ebirimu bwe biba byamaguzi nga bagala leeta empapula ezibyogerako kakasanga mu ekyo president kyayogeddeko ekyo kituufu nnyo kijja kuyambako kubeera nga URA esobolera ddala okusolooza ensimbi zino munda mu ggwanga. Mpozi n'ensonga y'okubeera nti local governments oba gavumenti ez'ebitundu zigenda kubanga ziweebwa amaanyi n'okuyambibwako okubeera nga omusolo guno ogw'omunda gwe zisolooza mu bantu nazo gavumenti tezirekerera egenda kubanga ezikwasizaako okubeera nga basobola okusolooza obulungi nnyo omusolo mu gavumenti eyo eza wansi oba ez'ebitundu okubeera nga kisobokera ddala bulungi nnyo okuba nga ensimbi zino kwe kutambula kw'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda bw'abadde alambula ebitundu ebyenjawulo asobodde okuba nga alabye bintu ki ebyo ebisobola okuvaamu ensimbi ezo zivaayo mu butuufu bwazo bwe ziba nga tezivaayo mu butuufu bwazo zikoma mu mikono gy'abantu ki. So kati bw'owulira nga omukulembeze avuddeyo n'agamba nti mu mbalirira egenda okufuluma omwezi ogujja oba omwezi guno bagenda kutunuulira nnyo okulaba nga omusolo sente eziteekwa okuva mu musolo zivaayo ne zituuka mu bakulu aba gavumenti ne baziteekerateekera eggwanga. Awo kijja kuzzaamu essuubi eri munnayuganda oyo asuubula ente munnayuganda asuubula ebyamaguzi byonna bijanjaalo abasuubula engoye abasuubula ebintu ebyenjawulo abatambuza abali mu katale ak'ebyobusuubuzi nti akasente ke ne bana bakamusoloozezzaako ku kyalo oba agenze mu katale ak'omuboolo n'asasulayo akasente konna ak'omusolo senga kanaafubutukayo bulungi ne kajja mu kifaananyi waakalabira tagenda kukaayana. So kyenkulaze nti ekigenda okulokola embeera eno be bakungu aba gavumenti abagenda osooka okukwata ku ssente zino bazitambuze butereevu zituuke we zirina okugenda ate ziveeyo zikomewo zijje zikole emirimu egy'Abannayuganda naddala gye beetaaga mu services. Steve ojjukira bulungi nnyo nti gavumenti we yaleeta enteekateeka y'okugatta ebitongole byayo baleeta ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority ne kiba nga kigattibwa wansi wa minisitule y'ebyobulimi era Abannayuganda baayogera bingi nnyo emmwanyi egenda kugwa n'ebirala biringa ne president akoze statement nnungi nnyo ku mmwanyi alaze nti gavumenti ebintu byetaddewo ate byongedde okutumbula emmwanyi era ku katale k'ensi yonna kati Uganda ekwata ekifo kya kumwanjo nnyo bw'otunuulira kilograms ze twali tusupplyinga luli oba ze tutunda emitala w'amayanja emyaka egiyise ne ze tutundayo kati olabira ddala nga tusenvudde mu kirime eky'emmwanyi kitegeeza nti omulimi w'emmwanyi alina okubeera nga ayongeramu bwongezi maanyi awadde ebyokulabirako n'agamba nti bw'otunula nti kati gavumenti egaba endokwa ez'emmwanyi eri abalimi ekyo ne kiyamba nti kyeyongedde emmwanyi okubeera nga ekirime kino ate kyeyongera obungi kitegeeza nti ku katale k'ensi yonna Uganda era ne supply eyo eba yeeyongera mwaka ku mwaka. Ate era ndowooza nti Giovanni Bale essebo emmwanyi eno tetusobola kugitunuulira yokka
tulinako n'ebirimwa ebirala ebisobola okuwerekera emmwanyi kubanga ffenna tetujja kutunuulira mmwanyi nti gye tugenda okulyako tuleke ennaanansi tuleke obutunda ziwootameroni ennyaanya emboga n'obutungulu n'ebintu ebirala kye ndowooza nti obuwanguzi oba oliawo pulezidenti bw'alaba mu kisaawe eky'ebyobulimi n'obulunzi tubyeyambise okuyimusa n'ebintu ebirala ebiri mu kisaawe eky'ebyobulimi kyakonye ku 3Ts ne 3Cs kubanga bw'abadde ayogera ku 3Cs tayogedde ku mmwanyi yokka agambye 3Cs kiri presentinga coffee cocoa ne cotton pamba emmwanyi n'ekirime kiri ekya kooko then najja ne ku 3Ts n'agamba tourism ndowooza byebyobulambuzi n'akoona ku tobacco ye pamba taaba sorry then n'akoona ne ku tea amajani n'agamba nti kati ebyo byonna bw'obigatta nga bw'ogamba nti emmwanyi yokka si gye tujja okutunulira era naye tatunulidde emmwanyi yokka n'ebirala abikonyeeko kubanga akonye ku matooke nti era waliwo n'enteekateeka ya presidential initiative ku kulima amatooke batulaze n'ensuku ez'enjawulo nti tweyongedde okubanga tutunda amatooke anokoddeyo amawanga nga kata nti kati amatooke ge tutunda yakatale tulina kagazi nnyo tetukamalaawo ekitegeeza nti omulimi w'amatooke oba general bwe tugenda mu kisaawe eky'ebyobulimi kwegamba production yeeyongedde ekitegeeza nti ate bwe tudda ku byekonome yaffe oba ebyenfuna byaffe ngeri gye byesigamye ku byobulimi tuba tusenvuddwa ekyenjagadde ekirala mu kwogera kwa president kwe kuzzaawo enkola ey'okufukirira nti bwe tutunuulira obulimi n'obulunzi we tutuuse tetukyalima nga tutunuulira sizoni ey'enkuba nga tusinziira Katonda nti nga bannamasaka nti bw'olaba ekire nga kikutte kitegeeza kati enkuba egenda kutonnya nti kakati bannanga abayina kasooli muteeketeeke mugenda kusiga nti musongeeko olugalo mu ttaka opime olaba amazzi mwegali kakati embeera eyo Giovanni Bale tuuse tugivuddeko nti oli asobola okutunuulira akatale n'agamba nti abalimi bonna mu zooni mwendi benyigidde nnyo mu nnyaanya kati nze awo kankolewo pause kanzire ku UBC nkole kakati bo banaaviirayo mu makungula nze neeyambise amazzi gano ag'okufukirira nsimbe ebirime byange kitegeeza banno bagenda okufuluma akatale nga bakungula ate nga gw'osiga kati akasana wekaakira bonna nga bali mu kusambula ate gwe oba oli mu kukoola so kitegeeza nti akatale ogenda kabeeramu wekka okamaamire onoge ssente oddenemu kati weewogwe so kati ndowooza nti pulezidenti bw'aba avuddeyo n'agamba nti gavumenti ye evuddeyo okuyamba ku balimi abali mu bibiina eby'obwegassi bw'ovaawo etunulidde nnyo abalimi abali ku magombolola abali ku masaza nti baagala babayambeko nga bafunira ebyuma ebifuuyira eby'amasannyalaze kitegeeza nti Giovanni Bale obulimi n'obulunzi munnayuganda agenda kubwenyumirizaamu agenda kubweyagaliramu naddala nti basomeseddwa ne bamanya nti osobola okulima mu budde obw'ekyeya mu budde obw'omusana n'obudde obw'enkuba noonoonya ebyamaguzi ebyo anokodde nayo ebyokulabirako kuba kati waliwo irrigation konyeko ng'eyawano ekawumu mu Luweero akonye ku y'Ebulambuli tiyo gavumenti egyongeddemu nnyo ssente akonye wali eri mu Lamo district akonye gyempulidde eyo waffe eyeekaabalole neŋŋamba weewaawo kati neŋŋamba president ali mu kunyumyamu bunyumya mboozi awadde n'ebyokulabirako ate n'agamba nti ne mu bitundu ebirala tujja ate takomye bwe tuba twogera ku bya agriculture takomyeyo yokka ayogedde ku mata production y'amata yeeyongedde era n'atulaga nti ne kampuni ez'enjawulo ezidiringa mu mata azoogeddeko era n'alaga nti n'akatale k'amata ke tuyina olwaleero kanene okusinga emyaka egiyise era Giovanni Bale bw'otunulira abali mu bulunzi nti ng'ovudde ku mata gokka sige galeeta ssente ennyama ebyennyanja bw'otunulira ng'ovudde ku nnyama amaliba so kitegeeza nti omuntu ali mu bulimi n'obulunzi oyogedde ku byennyanja okuva gavumenti lwe yakakibwa okweyambisa ab'amagye okuuma ennyanja za Uganda we twogerera ebyennyanja bya Uganda byaddamu era omuntu bw'atunulira ng'ali mu byennyanja alaba akasente ke ng'akalabako abalunda obulunzi na bino bye tujja mu nnyanja nga bwe twakikolanga edda nekitegeeza nti munnayuganda ekifaananyi kyaffe pulezidenti
mu kugulawo olutuula lwa paalamenti luno olusembayo mu kisanja kino okuva 2021 paka 2025-26 wamma gwe tusuubira nti ebyobulimi n'obulunzi bigenda kufuuka omugongo ogugenda n'omulunzi amuzizzaamu amaanyi nti oyinza okuba nti abyogedde bulungi olabira ddala ebyobulimi bigenda kutumbuuka naye nogaa siina kasente katandika abagambye nti ne ssente gavumenti ezitadde mu banka zaayo akonye ku kyokulabako ekya post bank agambye ssente z'abalimi gyeziri mugende mu post bank ne finance trust ssente gyeziri zammwe balimi zibayambeko okubeera nga mukulaakulana mu byobulimi infact wakonedde ne ku PDM PDM eno agikonyeko nti kati guno tutambuza mwaka gwa kusatu agambye nti obuse busatu n'obuwumbi bisatu bumaze okubeera nga buteekebwa ku miruka egy'enjawulo nti ate n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja era bagenda kuteeramu ddala ensimbi okubeera nti omuntu oli asookerwako wansi ku kyalo abeerako n'akasente mu nsawo so mu PDM agambye nti ekyo kikyatambulira ddala bulungi nnyo takomye okwo tubadde tuli awo n'aleeta ebyenjigiriza seed schools azikonyeeko buli gombolola erina okubeera n'essomero akonye ku nkola eya bonna basome nti eyo gwe munnayuganda toddeyo notyannayuganda bannayinze siina ssente singa UPE aggwankya pulezidenti agambye enkola eya bonna basome ku mutendera gwonna primary secondary ekyagendera ddala mu maaso tewabaawo akulimba nti egenda kuggwaawo Jovani Bale nga bwe mbadde nkulaga nti bw'otunulira eggwanga lyaffe Uganda bwetunulira pulaani eyasooka nga bwenkulaze 1986 otuuka mu 96 okuva 96 paka 26 okuva 26 paka 2016 okuva 2016 paka wano wetuli Jovani Bale olabanga okusoma obuyigirize bukyusizza nnyo ekifaananyi ky'abannayuganda mu Uganda munda n'ebweru wa Uganda kubanga tulina bannayuganda bangi abakolera emitala w'amayanja naye ng'ekibatwalayo by'ebitabo bye basomedde wano mu Uganda ate era nga tulina n'abo abasomeddeko wano mu Uganda nga si bannayuganda ate kino kyo bwoba okiwummuza n'oyongera okutaganjula ebyenjigiriza bya Uganda bannassaayansi baffe bongedde omutindo ogulaga nti Uganda esajja kudde mu byenjigiriza Pulezidenti alaze emmotoka ez'amasannyalaze abadde ayogera ku kutumbuka kwa sayansi tekinologiya n'obuyiiya n'atulaga kampuni eri yakira motors baasi tetukoma na kuzitambuliramu wano ez'amasannyalaze tuzitundako kati n'emitala w'amayanja tulina akatale ekitegeeza nti awo wonna bwe tudda mu ange ya sayansi atumbuse ate atuyingiriza ssente ate sina kuyingiza ssente zokka n'abaana bagenda okusoma bino ebya okanika bw'alabanga Jovani Bale no gy'agenze mu kampuni tebamusasula bulungi nga mukadde wayinawo akasente oba naye nga kakozeewo akeewulira agenda n'atandikawo kampuni eyiye so kati bw'olabanga abaana bagenze mu buyiiya obufaanaganako ng'obwo Jovani Bale tokyagenda mu trading center nekikwetagisa okujja e Kampala ebintu biwalinga ono ne Kampala mu Uganda ya leero bikusanga ku mulyango ewuwo kikulaga nti bwe tuba tutunuulira ebyenjigiriza mu Uganda tuyina okukkiriza tusenvuddeko ate ndowooza n'okusoma kuno okwa bonna basome kuyambyeko okuzibula amaaso abaana bangi nti bw'otunuulira mu 96 ne we tuli olwaleero abaana bangi abasobodde okumala oli ajja kubuuza abasoma ne bamala bakolawa tukimanyi bulungi ti Jovani Bale ku matendekero gye tusomera batugamba ffe tetukusomesa kunoonya mulimu tukusomesa kukola kikutandikawo mulimu kakyolina okukola kwe kukola obuyiiya obw'enjawulo obukugu obw'enjawulo okwetandikirawo omulimu guno omulimu ogwa gavumenti gw'oyagala gunaakusangayo busanzi so nze ndowooza nti omukulembeze w'eggwanga bw'aba ayogedde bw'atyo ayongera okuzzaamu amaanyi abayizi abali mu masomero wamu n'abazadde abakwata akasente kaabwe ne bakeeresa ne basomesa abaana baabwe abawala n'abaana abalenzi ne bwe tuddako era mu kisawo eky'ebyobulamu era nayo pulezidenti akonyeyo nti gavumenti ekomye okwo esobodde okubeera nga eyongerera ddala omusimbi muyitirivu mu kutumbula ebyobulamu era naawe ekyokulako n'agamba nti ebiseera biri gavumenti oba ekibiina kya NRM ekyajjira mu buyinza abantu baafanga nnyo abaana baafanga nnyo nga bazaalibwa naye kati olw'enteekateeka eziriwo n'ensimbi ennyingi zibatadde mu byobulamu kaakati tewakyaliwo baana bafa
ababo babakyala abafiira mu ssanya ekyo kikendeddemu era wadde n'ebyokulabirako ebikoleddwako agambye nti health centers ziteereddwa ku magombolola ku mitendera ogwa health center 3 4 ayogedde ku ICU ayogedde ku referral hospitals cancer institutes heart institutes ziteereddwayo ebyuma biteereddwayo ebiyamba ku bantu takomye okwo n'agamba n'amakolero agakola eddagala kati tugayinawo nga eddagala siryakunona mitala w'amayanja akonye ku kkolero eri wano ematugga ku luguudo luno nti kati vaccines nga eddagala erya malaria erigema malaria eddagala eriweza ku bulwadde obwa mukenenya eddagala eriyambako ku eri ebisolo foot and mouth kalusu nti ebyo byonna ate tusobola okuba nga tubyekolera wano ekigenda okuba nga kyongera okutumbuula ebyobulamu enguudo azikonyeka zimenyedde ddala nezikyaddabirizibwa waliwo lwakonyeko olw'emitiyana luyita mu kibuga mitiyana olwo lugenda kuddaabirizibwa ate era n'abasaba asanyusizza nno buli luguudo lwabadde ayogerako ng'awerekerezaako ebigambo mutereeza akalulu agambye ab'emitiyana mutereeza akalulu aye nekyala buli kyabadde ng'ayogera abadde awerekerezangako olulimi lw'eyo bw'abadde ayogera mu westin abagamba apoyo nga bagamwe bali kusaba bali guminkiriza bw'abadde ayogera ku bano abakanungu n'ebitundu ebirala ebya western uganda ng'olaba nti abantu beeyo gavumenti tebeerabidde naye ku mulundi guno alaga nti waakiri ajja kulaba nga asobola okutambulira ddala obulungi naye kati no kyabadde agamba mutereeza akalulu kiyinza okutabutibwamu obulala ne bagamba nti okutambula kwa pulezidenti kuno kwabadde atambula n'okulondoola enkola eya PDM pulezidenti abadde atereeza kalulu ke aka 2026 kubanga tatidde ku mulundi guno kwekweka nga bw'abadde yeekwekanga ebigambo bye abisabika n'agamba bannange mugumiikirize akadde bwe kanaatuuka tugenda tutuuka ku kino naye bw'aba avuddeyo n'agamba nti bannange ab'emitiyana abali ku mirimu gino gye mbawadde abalina obuvunaanyiza baatwala zitenda ne zikontrakt mutereeza akalulu kitegeeza abakimanyi nti senga abantu bano tebakola bulungi tekikosa ye nga pulezidenti owa NRM naye ne bakandideeti be kubanga Giovanni Bale oluseko okuleeta obulungi bw'oteeka mu nsuwa muli mwenna mulina okubanga mugabanako ate enkola ya decentralization kitegeeza pulezidenti si yafiirwa akalulu yekka naye ne ssentebe w'eggombolola wa NRM ssentebe wa disitulikiti owa NRM meeya n'okudda mu babaka ba paalamenti senga babeera tebalondodde ebigambo pulezidenti byayogedde olwaleero ne baasabye okuzuukuka abeebakidde ku mirimu kitegeeza nti akalulu ke kasobola okuba nga kafudde Steve mu bufunze nga tumaliriza pulezidenti akonye ku nsonga y'amafuta bulijjo bannayuganda beebuuza batusuubiza 2025 amafuta gaffe tutandika okugafunamu pulezidenti agambye bw'otunula ekisaawe kiri ekyakabareega essaawa yonna kiggwa n'ayogera ku pipeline eyo eri mu kukolebwa n'ebirala bingi nnyo n'agamba kitegeeza nti bwe tunadda mu ange amafuta okuba nga tugeegulira wano ne industrialization oba amakolero gagenda kubeera nga gongera okutumbuuka akonye ku byobugagga eby'omu ttaka gold iron n'ebirala nti ebyo byonna byongedde okutumbuuka nti n'abantu bano abasima gold abatayina byoma biri ebyeyambisibwa tekinologi ba artisanal miners abo nabo gavumenti egenze mu maaso n'okuba nga ebawandiisa kwegamba kyongera okuba nga kitumbuula ebyobugagga bino ebyomuttaka Steve obubaka obusembe ku kwogera kwa president tusibule bannayuganda kyensinza okwagala mu kwogera kwa president kwe kulaba nga ayogedde ku byobulambuzi n'agamba nti gavumenti ye egenda kulwana bwezizingirire mu points ez'enjawulo bateekewo ebifo ebiwummulirwamu nga bya gavumenti kyo kikulaga nti Giovanni Bale bw'okwata ku luguudo oluva e Kampala okutuuka e Fort Portal abantu bagenze bakookerawo ebifo ebiwummulirwamu si kusulawo naye bwe tuyinza okugamba Giovanni Bale ogendawa oyagala kyakunywa kyakulya ng'olina wabbali w'ekkubo w'osobola okuba nga okitegeeza nti ebyobutunzi eri abalambuzi bannayuganda n'abo abava ebweru w'eggwanga bigenda kuwanirira nnyo ebyenfuna by'eggwanga erya Uganda. Buterevu nnyo mpozi era tumaliriza nga munnayuganda gy'oli yonna tukubiriza okugenda okwewandiisa enteekateeka eyo pulezidenti agikonyeeko nga gavumenti eyita mu kitongole ekya NIRA bannaye okuddamu okuwandiisa abantu tufune endagamuntu okuzza obujja endagamuntu byonna bigenda mu maaso era enteekateeka eyo tennaba kubanga etaataaganyizibwa pulezidenti agikonyeeko n'olwekyo
tubakubiriza genda ku muluka ogukutwala omanye wa we bagenda okubeera nga ate ba updatingira national IDs ogende ofune endagamuntu ono kubanga services zisinga okuva mu gavumenti ojja kuzifuna ng'oyina ndagamuntu. Tubeebaza okuva gye twatandikidde era tukakasa nti tujja kutwalira ddala ne wiiki ejja ku lunaku olwokuna ate lwe tusuubira embaliya y'eggwanga lwegenda okubanga ate ekwanjulwa gwe munnayuganda byonna tujja kubawo tukubira ettooki nga bwe bitano. Katulekere bannaffe abakawungezi express ye programu egenda okubanga eddako wekumire ku Star TV emunyenye eggwanga programs n'empeereza ekyagendera ddala mu maaso.